Imu ene amahodo so ensem ya boabo ni nyina no ya anwure yete eva besomwo ya tutin se Paramount News ensem no de doso yi papa na ketewese enye dodo awurawura ye bono naposo e de ama anwure ensem bi a obeti bi ene se Mampani John Dramani Mahama wabo amane se wode nsese egu akwan mu a betimi abo akuafo pa se de beye na wo so omudwumadi ayi a wo mudi no ho ebetimi ahenhan kakra yebewura mu ewo ensem foforo emu na so afọ ya ohwe atentene ne so ewo oman mu e kire se wode sese egu akwan mu se de be ya Unibank bank ya egu ye no sika ya na wo mode omanfo ka no betimi age sa sika nyina edi free bank no eho no mo yebewura mu ewo omanfo empotamu so ensem mu a omanfo ya wo mo ewo sunyane ene ne empotamu wo so e kire se wiase ye ho ya hunudie ayade ho hia yie papa no ti obi anhwe se obetumi edi na bubuwa no nipa na boa ama hunudie etumi akoso ewo brekum ena afisunyane ene ne mpotamu nyina ensem bi eka weedum ho aya baboa ne nyina no de babesommo se anwumre no sia premu kasiepo emu aseda yete ma ayam media and professional institute obeboawo ama dai so sensem twiri na etumi apamu edi ama Center for Apostolic Ministry Apprenticeship bepoawo na wodi so ade hunu se onso benya medwuma no etimi apamu saa edi ama Go Same Travel and Talk ho wo boa mo akwantu sem nyina etimi agina yi edi ama Eden Hills Residential Services bepoawo ama nsase ho nsensem de nyina etimi akoyi edi ama nwuma koyi ne afoforo bi ena anwumrei wo mo so yasene boaye ne a yedi nsami ba besomwo anwumrei ohweme ya medikase yi ebesomwo mahene kofi asempa ene metin afi ma yena ye ho na fi nsem no nkyeremu nyina yemfa ema absiama yensansam na se na yenkoyanim jumade bi akoso ene eye National Agri Business Dialogue eno ena ekoso yampedifo ahodo no a ekokasa ewase na Mampani Mahama piemu ya na wakasa ewo jumade no ase eno ena wode tudwa ya wo kire se wohwe se de dani asi abrepa so beboa amakua adwuma atimi agina na so wo manimu na enye se asem ka keke nani abrepa na ne bresam enu ti no wode nsese ahodo agu akwan mu ya wapa o me ahodo be se aduenum ewo man mu a saa me aye nyina no eye bia ye kua pa na kase mu ewo oman mu na asase yi wo mo apawo me makomako duba akon eho no wo mo de mfidie ahodo ba be ko ho ya saa mfidie yi ebetimi aboa akuafo ama wo matimi ayekua saa mfidie yi enye mfidie a kuani okwa akohan na mum wo be register sa wo register na ebreso se wo hia mfidie no wo wafo mu a
watumi akwaso ye hodoma kwaji mfidie no na mfidie no tumi akoye adwuma e de ama wo se de beye na akuayo no wobetumi aye na kase mu pae no ene ade e betumi aboa wo se we nyina ehye big push agenda na se bie ye baba boa se de beye akuayo e betumi agina na so ye papa. I'm also pleased to report that under the Big Push infrastructure program, the Minister of Finance has given the go-ahead for the acquisition of over 600 pieces of agricultural machinery and equipment for the setup of 11 out of the 50 farmers' service centers to be located in farming zones around the country. These tractors and equipment will not be sold to farmers as we did in the past. They will be stationed at strategic farmers' service centers to provide mechanization support to farmers. And so farmers will have to register with the center within their catchment area. And when it's the farming season, if you want mechanization services, you go and they will provide the services to you. What farmers really need is not to own tractors and combine harvesters. What they need is a service of tractors and combined harvesters. And so let the specialized agencies in the private sector who know how to maintain these machines keep and maintain them and provide the service to the farmers. The government is also going to give preference to products manufactured in Ghana. And so as I speak, the 24-hour plus secretariat is compiling a comprehensive list of products that are manufactured in Ghana, including agro-processed products. And because government is the biggest spender in the economy, those products will be given priority in case of any procurement by any government agency. It's only when they cannot find a product that is manufactured in Ghana that they will be permitted to buy a foreign product. This should give a good market to. Na yemkwenim. Abusada so agyina mu ewo sansemiya ho national agri business dialogue ye na eba so. Na dwumadi na se no na so afo ye ahwehwe oman etwadie ekuayo adwuma na femfiri dwuma so menyamfo Elizabeth ofusu agyare na o dwumadi no asebie. Na wono so enkasa no odi twudwa wo kire se wohwe etire yi a wo mode ato dwumadi a wo mo edie no so a kire se yesiesie kuadwuma ama agina na so na boa ama mfidi dwuma so atimi akonanim wo se resetting agribusiness for inclusive and sustainable industrial growth wo se sa dwumadi etire yi ade betima boa pa ama kuadwuma atimi agina na so yi pa na wakasa no wo kire se wohwe 24-hour economy yi ya mampani apa ho ntoma na dwumadi a eba beboa pa ne titire ene kuayo ebetumi aboa pa ama kuayo se yi se ye process kuayo ene obaye na yede bia kwa mahodo so afi ye store bie na yede bi kwa adwama so ni nyina ese 24-hour economy ni mu betumi aboa pa ama atumi agina na so ye pepepe no ene wode to so bia wo kire se wohwe se de mampani ene ase abre kwa opese ofaso na wodane kuayo ene emane timi gina na so na ni nyina ade a 24-hour economy ene de sampuntu nyina ebetumi aba. Plus economy policy offers an exciting and a complementary strategic opportunity to amplify the transformation we seek within the agribusiness sector. By creating conditions for round-the-clock productivity, particularly in agro-processing, logistics, storage, and market access, we can unlock new layers of efficiency, reduce post-harvest losses, and drive continuous value addition. Together, these initiatives will not only expand employment opportunities across the entire agricultural value chain, but also ensure that our farmers, agripreneurs, and SMEs are fully integrated in a modern, resilient, and globally competitive economy. It is yet another demonstration of our President's resolve to industrialize with purpose, inclusivity, and sustainability to the core. As we engage in this dialogue, I urge all stakeholders to contribute boldly and constructively. Let us share ideas, challenge assumptions, and think creatively about what the future of agribusiness in Ghana should look like. This forum is your platform, and your voices are vital in shaping policy that is realistic, relevant, and impactful. It is only through inclusive dialogue, shared ownership,
and sustained collaboration that we can unlock the full potential of agribusiness in Ghana. The ministry stands ready to facilitate this process and ensure that the policy we develop is not only consultative in design, but transformational in outcome. Distinguished ladies and gentlemen, this platform is more than a forum. It is a catalyst to bring together ideas, forge new partnerships, and bring a stronger and more competitive agribusiness sector. It is our shared responsibility to ensure that the momentum we generate here today translates into tangible action and measurable results. Let us seize this opportunity to reset the agenda for agribusiness in Ghana boldly, inclusively, and sustainably. Together, we can unlock the full potential of this sector and chart a new course for industrial growth that leaves no one behind. This is our moment to reset, reimagine, realize a stronger future for Ghana's agribusiness sector. Ensam so na yakɔ anim aban kasamafo ebo amane se yenam ya yakɔ anim die abra no bia no robo amane akyere enioma hodo ya aban egusuo ya woye wato din se government accountability series na ekoso adwoda ukoda na afi fieda bia ene wo fane bie eso ekoso ya so afọ ya wo hwe atentene so ewo omayi emu ronyamfo Dominic akochiringa ayene wono ena na aduru ne so se wo babe kasa ewo dwumadi no ase na ene okasa ye ebo amane ya na wo kire se 2018 ena ebeto dwa se Bank of Ghana eye ne se Unibank sika sem enseda enya brane sa eruti wonam so ema ne license ya wodi adwuma no wogini na edifini sem ema banki eguyi na sɛdeɛ no na emu adwumafo na afei wɔn nso a ɛde sika ɛto no na sika bi a wɔn abɔka wo ho na wɔ saban hwɛ sɛ ne nsa betumi akasa sika nyinaa ɛde ama wɔn mu a esivi ɛwɔ hɔ no mu ɛno ti aban nso abɔ no ho mɔden bia sɛ sika ahodoɔ a aka mu nyinaa wɔbetumi agye na ɛno mu wɔn agye Ghana cedi ɔpepe 500 billion Ghana cedi siya eno so nhyehyɛ egu akwan mu sɛ 700 yaka no so betumi agye ne nyinaa ɛde afri banki hɔ ne ɛna so afɔ yi kasa wo ho ya na wo kyerɛ sɛ o mani abrepa sɛ obi bie nam ne nsa so ya sa sika kora bia yi etumi gu ye no o metwe no ɛde na gyina emra na no sɛ de bɛ ya emra ɛde ne bedi sɛ de sɛ na ɛfata ɛno ti man ebu so pa sɛ obi bie a wɔnam ne nsa so ama aban yɛtumi abɔka wɔ saa de we ho no emra ɛde ne bedi sɛ de sɛ na ɛfata 1 billion did not result from cash outflows, but related to accounting entries that overstated the asset base of the bank, which predated Unibank's placement in official administration. B, a claim for the placement of 0.3 billion with the SEC-regulated entity was filed by the receiver with the official liquidator in 2019, and its recovery is being pursued separately through the insolvency process. 3, both the criminal and civil cases have persisted over 6 years with no immediate resolution in sight. The complex nature of the legal proceedings has significantly delayed any meaningful recovery. Now, come to think of it, those who instituted the criminal proceedings did not foresee the possibility down the line of recovering assets and never engage in any asset, recovery process. They did not trace, to find out what assets were in the hands of third parties, including those who were in court. So while the criminal prosecution was intended to serve as a punitive and deterrent measure, it is through the civil process that actual recovery of funds is effectively pursued. The accused person's proposal fell within the receiver's mandate to maximize recoveries for Unibank in order to settle the bank's creditors, mainly Government of Ghana and some institutions. There is also a genuine risk
that prolonged litigation could ultimately lead to lower net recovery, especially when accounting for legal costs, procedural delays, the time value of money, and the potential dissipation or concealment of assets. By contrast, the current arrangement secures the timely resolution or recovery of over 800 million Ghana cedis in assets and establishes a structured pathway for recovering an additional 1.2 billion Ghana cedis with the active cooperation of the accused persons. 1 billion did not result from cash outflows, but related to accounting entries that overstated the asset base of the bank, which predated Unibank's National Service ebetoto wo mayimu ya na omanfo dodo na kasa wo ho ya wo hwe na san pe wuro so pa edom ye guso wo me kirese de nyina nsamadin na saa nipa ahodo ya wo mo eye ma ban ebo sa aka nyina wo mu gina mra nim ya sesi mra no woni di nyonyo na ene dwumati no ase no so afoi ekasaye kirese enipa bia ye de satan sai ebo nipa makoma nwotwe afakire be hunu kokoam se wo mo srada se babi ade na duru no de sese wo mo ye bia wo mehwe na wo ma ye de fe no play bargaining no wo baba eno no abedi ho enkomo pa eno wo kire se ba wo mo ba ye no ebi kire se wo mo behwe na nokure bia wo asem num wo mo moden aka pa se de se na efata eno bie na wade to so a wo kire se wo hwe tansa ahodo a ye de ebo sa nipa yi a ebi ene se wo mo asai wo mai esika ebi enso ne se wo mo asese din ahodo yi a wo mo anim se yensamadin ede agu aban payroll so se yentua o maka ni nyina ya de ha adwene yi papa no ena nam so kire se sa nipa yi enam kwambone so ama ban aboka afi aban sika nso ahwere no enuti ekwan bi asese wo mfa so na se sika yi wo msatimi ka no obefa so akine nyina. This is Kobina Edubohe and 3 others, and that of the Republic versus Solomon Asamoah and another. That is the SkyTrain case. In the Kobina Edubohe case, we are calling only 3 prosecution witnesses. Our first witness has concluded his testimony. But for the third accused person's sudden withdrawal in open court of a lawyer's service, our first witness would have been discharged to give way to the second prosecution witness to start testifying. We expect our second witness to start testifying before the beginning of the legal vacation on July 31st, 2025. In the SkyTrain trial, we have concluded the case management conference. It is important to add that, but for the change of solicitors and the multiple medical excuses of the second accused person, that is Prof. Ameyaw Ekumfi, and recently of the lawyer for the first accused person, we would have called 2 of the 6 witnesses by now. That notwithstanding, the trial in the SkyTrain case is expected to start before the beginning of the legal vacation. The National Service Authority scandal case was due to be filed last week, as promised, when we stumbled upon evidence of malfeasance involving an account at the Bank of Ghana to which had been transferred an amount of 189 million Ghana cedis. Out of this amount, 80 million Ghana cedis cannot be traced. But we found 2 checks bearing the name and account details of the former Director General, Mr. Ose Asibe, which had been used to withdraw funds totaling a little under 2 million Ghana cedis from the said account. We have therefore halted the filing of charges so as to await the receipt of the evidence from the relevant state agencies, including the Bank of Ghana, Ministry of Finance, and the Controller and Accountant General's Department. In fact, as I speak, the Bank of Ghana signaled to me that this morning they are going to deliver the entire, bank statement, for my attention. I am, however, thank you. I am, however, happy to announce that at least 8 suspects in this investigation have approached my office for plea negotiations, including 3 former officers of the National Service Authority. Some officials have offered to testify against their colleagues.
And some vendors and service providers are willing to come clean and testify as prosecution witnesses. This is Kobina Idubohe and 3 others, and that of the Republic versus Solomon Asamoah. And na yakoye nim ma yefri amanyosemu na afi yentinsi ensemfoforo emu. Ghana nsɛntwerɛfoɔ nkabonko ne nkrabata ye wo atoye mantam no emu. Wɔn aka ho abom apa dwumadi a wato de sɛ corporate social investment dialogue. Na dwumadi yi ba bɛboa sɛ de bɛyɛ a ebetumi ahwɛ ama edwumakuo ahodoɔ nso ɛde wɔn sika ɛne wɔhoɔden ahyɛ nkuro nketewa mu sɛ de bɛyɛ a wɔbɛtumi aboa ma mpuntuo nso atumi akɔso ɛwɔ hɔ no. Dwumadi no ɛkɔ so Western Regional Coordinating Council ye wo secondary ɛna dwumadi no ɛkɔ so na regional chairman Ayora Desmond Kujo abra wone esemtwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ afa dwumadi ho no wɔkyekye mu kyerɛ sɛ woba atoyɛ mantam mu sɛ ya ɔhawo ahodo bebre na ɛna wɔmɔfamu de fa ensuo ho de fa ngomasua afia pomodin ho ne nyinaa ɛyɛ nneɛma ahodo a ɛha wɔ mɔ papa no ɛna nam so ama wapa wo sɛ dwumadi ho entoma sɛ de bɛyɛ a bɛboa ama wɔn kasa atumi aduru akyire sɛ de bɛyɛ na ankorankore ɛna afɛ nnwumaku ahodoɔ nso ɛde wɔn sika ɛbɛtumi aba bɛwura saa nkuro nketewa nyinaa mu na boa aba mpuntuo atumi agyira na so yie papa. It's one that I believe is going to be very helpful in how all of us are able to shape the initiatives of corporate institutions in the Western region, so they are better able to serve the needs of the communities in which they operate. And in fact, the region generally, Western region, as we know, has many challenges to do with roads and all the other issues that you may know of. Government alone, of course, cannot deal with these issues. We must always partner with the private sector to be able to resolve some of these challenges. And I believe that this initiative and the inauguration of this program today is going to further that course, where communities are going to be served better by the corporate institutions that operate in their areas. And the Western region itself is going to see some improvement because development projects are going to be geared towards what is very much needed, by communities and by, all of us individuals. Companies now where I don't know where the papa no you about now say be a one body no say once why the wabo body no say company A utumi dey musumi dey mutumi dey na amfa improve communities it dey be body dey yenhwe na dey be rate one no be no this year that company na obo no body wo ne communities no intention na yefi bi nka ho e be akoso na ne de one so nya into the next year so be anis can use no be in case no the wahwehwe wasan kofo nsuban development was from pa if you natural resources are your pa na development level na elenem fa nti ade a RCC any Ghana Journalists Association West Region chapter na aba no a very good initiative even beyond just a mere saying say eya na say me support no 1000%. Wo share companies wo your region wo a good initiative. It's one that I believe is going to be very helpful in how all of us are able to shape the initiatives of corporate institutions in the Western region, so they are better able to serve the needs of the communities in which they operate. And in fact, the region. So yeah, we share kasi television so Paramount and yete ma wo yi edi ama wo sa no afa yenko omanfo tempotem ensem emwe mo ewo brekum no na abana busini eyorumnyamfo Fatima Binta Abubakar wone ne manfo asifom aye ne se sade dare da nyina ye bo amane se ahonedie ade a ehu hia no enu ti wono so befa ato ne ho so na wone ne manfo so asifom aprapra krom asiesie krom ama krom atimi ada ho pa enu ti brekum ene ne potem wo mo asifom aprapra potem yiye kamu nyina ema emu etimi da ho pa na eno ene wode to so ya wo kire se
sade wo mani asi abre se ombebo moten na wo masiesie kurom no enye agudie wo mani abre papa sanse sade mampani aka no se ewo se wombo mo homoten se obia betumi adi ne huni no saa ena wo so eye no ewo mo potemo na brekum ba hema eso ka ho bie ena no so ede to so bia wo kire se obi bia ya obehunu se obi ede bola bi anase ewura etu ba bi a ensese wode to no wo mra mbo na mane na wontwe sa nipa no emfa emra nanim sanse wo mo mpese fi ebemre wo ewo brekum ene ne potemo enumu ena wogina so ede dasbi makomako edu ede ema assembly ne se wo monye no mo fa mo ase de be ya ahonodie ebetumi akoso ewo mansini nim pa Oka yenuanom a moton kokọ no yenu omo akasa bebre yenu adwadifo akasa yenuanom a ye source wo kwan ho yenu omo akasa wo ba wo se enua na ye de atototo gates ni ya sha se ye peja ni nyina e ba se sa ne ma no gu gata no so a obi ye bola wo fie sebi ma no hye obi timi janu na wo fie no de abehye gata ya se wo hye se ye peja ni nyina mi wo gide se brekuman yeti ho asi se ye bedi sa adwuma we no ye nyina ye beto ye ho ase na ya adwuma no ama brekum aye krabehwe ye ne sei no e wo ho a ye nya no okurom ye beti asi ye nkuro nketuanum na de cleanliness no so aye den akoho mefa akwanya so na ma da brekuman ase muti mani a ene wo hu so bia da ubona boy no ye adwuma ye that means aba me pesa mo ba no mo sho na mo de beto fam wa ba no sho de beto fam no that's why but no go court na say ba fa wo mra me na se ba do premier na ade protia wo mpesa kulo no mo bete no wo ba ka mama ya den atie enti na me the dustbin mako tan Oka yenuanom a moton kokọ no yenu omo akasa bebre yenu adwadifo akasa yenuanom a ye source wo kwan ho yenu omo akasa wo ba wo se enua na ye de atototo gates ni ya sha se ye peja ni nyina e ba se sa ne ma no gu gata no so a obi ye bola wo fie sebi ma no hye obi timi janu na wo fie no de abehye gata ya se wo hye se ye peja ni nyina mi wo gide se brekuman ye tie ho asi se ye bedi sa adwuma we no ye nyina yaraswa ejiramu ewo manfo empotamu enkomoye mu ewramu ewo suhum ye wo apoye mantem no emu abana musini ya owo suhum eye urumanyamfo ohenewa Lydia ya Sarah candidate hu na wane immigration service and afi engage now African group womo akabum awurawura mpotamu akyekere emabuni bia na dwumadi a womudi ye no eye asotre bia nipa bi eyi womo se ahoho bi abehye efie bi mu a womo nim dwuma poten ya womo hye da womo hye ho na womo die nam so ema okopie honom ya wote wonsa ekeka maburu bia ane wakyere emaburu besa aduanan mienu ya womo nyina womo eye ahoho nko a na abra abana musini semtofo bo de toaso a wakyere se wohwe saa ahoho yi a womo gu ho yi a womo ennim wonipa wode saa dan a womo gu mu no kura ma womo ebi eye Nigeria fo ebie ebi nso efri Togo ebi fi Liberia ne ade ya wo mu nyina ababehye ne fi ho no mu a ebi eboba sibra na ebi nso etu fom agudie ya emfa mra kwa so e kan se galam se ye no ene adwuma titire pa ya wo mu eye eno an wode to so a wo kire se suhum kroni mu ankasa de wo mpesa na eman wo mpekra ebi ya bonefo sem ahodo ya ensem fata e wo honom wo mpesa e wo suhum eno magina so ya womote akopa wo sa nipa nyina ede wo mu afri ho no achi na country director edema engage now Africa ura afechi kobna wono so ede bi to so a wo kire se wo be ye de obetumi bia se de be ya sa nipa nyina wo mesan abo mo ama wo makom nchi afi eno achi wo mete agum na wo makonkronkro ahodo so na enipa ahodo a wo mo so enam sa akwan yi so enam kwambone so etu fom agudi ye mo ya ahoho no yetimi abo mu nyina ama wo masan akomchi se de beye na obi emma metra wo mamu na mfa how bi emfa emrete wamufo. Municipal Assembly in collaboration with Ghana Immigration Service, Police Service, Social Welfare, and Engage Now Africa, NGO, and Yababi PM.
was Suhum Potavia, a friend or Mesikafo Amantemo. Yenyan inti last week say foreigners be ababeshi hasi. Enuntine say ene yeba na yebehwe kwan yebefaso. Na yene won wakasa na ye move on back to their countries. Enuntina ene anape yejina ha sei inti anape yene social welfare for immigration service engage na Africa itu anamomba ha yebehwe no immigration for abomodin rescue in collaboration with engage now 42 victims enkrofo ada won every one country mo ahyehye won bo se adwuma bi wo Ghana inti omombra eno mo de won aba be hye mu na no kwasem ne se ye ba ye ne krampo efie ne kra la ona ne kra ye nim no ye nim nia odi efie ne kra ye den e ma ye enti we ye won na ye de ma landlords for se sum ha de ye mpese ye soso ne ma bi se iso kra because in pimpi ye hwa eno na de criminal bebre den eba municipality nim no na ye hu se e nipa bonifu bi na ehye ba bi na recruit nkrofo edi omo ba mete se madam ne wo kasa no ka se nipa uti ono nya dwuma bia adwumboni na ba utim ye nuani mo motie bebre wo de omo ba omo de omo bebo se bi Brian Fata tutu bra ebinim so e bokro no pa ebinim kro atia omo so san recruiting crofo nti opushi ye ma ye ne Nigerian High Commission edinsa so ndra ye frɛ obi wo Sierra Leone opanyini baako na yetimi di nkomo madam san pushie ma ne Nigeria High Commission penfo ni bi kasa ya enne yetimi di emu bi ba beko ema mienu na kan Ghana fo na kan no immigration officers na hwese so omukọ fato mu recruit bi fika so a isa nipa num no omukọ no mo makane na ye bompa ese yankopon beboa na obi a opese support na ombeko back to the country of origin so wajina mo e won potem nsem mu ye wuramu asante mantam no emu omanfo ye a wo manso tontokrom ye wo amanse south masini num e wo asante mantam mu enomani abre wo ho papa wo mo kire se asanko gold mines wo be adwumako ye a wo mutufu magudie e wo potem ho na afi atwa mu e ya afimpino ene adwunu na mu ena adwumako yi e de asrafo ebegu kuro mu nam so ema wo ne mabunu de bo ani kura nam so ma nipa bi prepare bi so famu ehwere won kwa na nananom ene mpanifo a wo kuro num eye manso tontokrom e kire se wo manyana nteye se asanko gold mines wo mo pese wo mo sanko pa asrafo ade wo mbakuro nim ena nananom se afare ye hene ha wo mo mpene emma dwumako yi nsam fa asrafo megu kuro no san se wo mo to wo mo kuro mu yi wo mo timu asumdie kwan so wo mo efuma agudie no wo mo tubi na se mo nso mo tumu de a ede enti ena mo kire se kromafo no ena ewia mo eti mo kofa asrafo abebo mo ho ban okuru ma asrafo yi ba na wo mo ne kromafo yi eko mpre so edam so amananom ene kromafo aye nsankyerefo nsiam ede adesrede ato asantema awura otumfo se du anim se wenku ade wonfana no ntum na wonkasa ho bia no ati wo mo srese mampani so mram na wonkasa ma wo ma asrafo bia e mapo ni musanse sa ade ekoso no wo mo ba ho a eya na eha wo mo yie papa Ghana Immigration Service. So one more dia soldier for no buy any say. Almost say aban say. Omo baba sanko for ho buy. Na wo mo nsa see Fred bi abesin kopem wo fian no no. Omo nya kwa anya wo madwuma. Anya to ma wo mo say. Na hinfo na dia asase no ma mo. Pani no say, dia di kan no ban vi ko na to ma wo mo. Ya hu wo mo license. Dia to so mienu afa dia omo say angry gold. Ana ato asase na ma wo mo. Omo produce omo license a omo de baya dwuma no ne dia banfi ayifo no to ma wo mo na antimi ama ye mpa bibia tie biem abanti ase no mpa bo omo na ye de me fa kwanya we so asere ye wo otufo ama ministers not ama natural resources fo no nyina so ate say akwanya we ye de sre omo meye license my creamer nyamfa ya so bia ni antuma pamfa mfura kuri nyantan e ba soja de nyame anim no kura ni yampa bi wa ha because Sanko kuro ye 2019 omo ne papa bi ye friend Benvico ebe kabo mu ebe kukum nipa okrom ha e wa asase kuro na so asase nso anya asase mpo a even etimi ye last campo party ase na mpese obeka se oba be deep mining e wo so enti ye de yasem nyina ne se yesra ban no se
defense minister, CDS, army commander, Omunina ya buying on crop for. You are a petition something for a boom Mudina. You petition president. I thank God for say my own year, Yashia Momo Tom. Yea, I thank God for your Yamamoto to Kromha. And nobody know our farm. Yeah, as I said, Obia Etimi. Now, so yeah, I be before me, you bought Libya and Yana. Anna, I'm Rafu, I'm Ramadi. God, no, I'm Fakwa. Now, yeah, the answer, and we are him. Yes, I was 2 4. 190 from Mama, my to Chrome. As I go for the Yanu, we see a Chrome. Crow, and the only community since the end of the two. Omatoba man, this is Baby Sabre. After Babu, I don't know what from Mr. Man Penny said. Yeah, question Yampe as party, NDC Yampe, but in Telebashebo, Grants Why, say a sank of one. I'm come give for my muda, and you have from a for one more. So, one more just for no buy and say, almost say, I buy and say, almost Baba Sanko for home buy. Now, one month I see a friend will be able to copy of Fiano, Omunaka and Yawamajuma. Anya tuma wo say na hinfo na dia asase no maamo paneno say ya ka no ba mi ko Great Commission Television eso ma ye na ye ho na fe ba ye mfa nko amahodo so ye ba sese ya. Oh yes! A brass will say, "Wobeba o diet so." So person yen training no abem. A kwina bie. Ejira mede the I Am Media and Professional Institute. Echrewe. The I Am Media and Professional Institute. Eye bia ye titins and trefo. Emo mo be yen trefo mapa. Ye de wom kra ne say practical ne 80% and a theory eye 20%. So we wanted to hear what the I Am Media and Professional Institute. Yebemo akoye internship our Great Commission Television and so Radio SM Online. And now radio and that TV station here at the my Ghana. And Titiana Yedema ono ebine graphic design, motion graphics, video and audio editing, camera handling, TV and radio presenting, communication skills, media law and ethics, media production, news writing, editing and reporting. It is a JHS Nwewie and now SHS and now Pushiapon say University. Akwenya da oma. And your men say adagio Fred the I Am Media and Professional Institute CA. I was 0244 346 632. And now we call one office. What Great Commission Television. Nungwa Cantamanto. Omobe St. Michael Primary School. The I Am Media and Professional Training Institute, where professionals are trained. Shannon Sose Singapore accredited by the National Schools Inspectorate Authority. Nichomutia from Nasia. Hallelujah, Nyankopon tumi wo so. Nyankopon wo sra e wo so na se wo pese wo kope emu nimdie se na be ya betuma ye adwuma wo wiye brei mu a Mekanfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ene dia mawo. Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson sreso pe. Ministerial training courses ahodo pi na ye wudi dwuma bi ewo Nyankopon fie na sa open tete a apostolic ministry training ewo homa ye prophetic ministry training, pastoral or teaching ministry training, women ministry training, youth ministry training and so ho, Christian missions and church planting training, evangelistic ministry training and so ho, eldership or lay ministry training and so ewo ho kama for eye ediama wo kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Accra heya. Freyen 0500-200-033 and 0246-819-345. So what bejen tete ewo kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials, apostolic consecration for apostles, prophetic consecration any ne akeka hu nyina won sabetumi aka bi. Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama where servant leaders are trained.
Anuano ne adafo mede nkyira sonko ede mu obi biara saamre ohwe me wo kasamfoni eso medin de nana otafrija owusu agiman mene kwankyerefo a meda time heba ano ene ede adura to din time heba mesha yede aba dwama so ene baabi abefa bia drugstore heba shop pharmacy shop baabi ade kansa time heba mesha ni abone mran se TIME wasa kansa time no TIME juma edie ne se esa malaria fever pepa cho wo bi a wako hospital na lab ni aka cho se malaria fever na se etridie e wo mogya mu dia edura wo behia eye time heba mesha time heba mesha ne ade a wonya bi na no no ma ebeboa yi saa malaria parasite no afiri woni padua no emu ne nam sent obu abosi na num ato ontumi ni di obu okura otumi ka se me de me soro kwampa mentekom obesoro ne waye boho obu abosi obesoro na awode no ebeduru awia no wate esi ebeduru nimre na wasan eda ho bosira no ho na epusi chechechechecheche obenya penkra bi awe ebeduru nimre na wasan eda ho pepa cho oyo obi a wutie me na wo hwe me a bomade na koto saa tam heba me shaibi kokoto eduru bi na so eduru hwe na hu dwuma tam heba me shan edie sanse eduru ne eduru a wono ma eboa ma otumi didin eboa ma otumi anum suo eboa ma otumi adwonso yare we kwampa betena fidie so na manka na so usu eduru na ekọ dane dade meta kan se yankopon ene sayade ayar safiri onyankopon na so de adua tam heba mehyamu to onya bina no no ma betu abo papa obu abo so se na ase ehyehye no ne honam edwa no okoto kete so a ontumi na nani begusu saa ma ade ache menua ba me papa me maame a wotie be ya ade a emwa obu okwa dare dabo se na pressure na ewosoro obu okwa pressure na ya ma ne nu a wonom na so na ewosoro ade ntrebi obekọ hospital obekọ akwa check no na ne malaria parasite na akosoro ne sent na cover saa o how na ade abre no me pacho wotie me abomaden na no time heba me shane bi obetimi dia waduro no na no pa awia ane enumre na ebeboa madane da wanya apomde soronko emri maame bi ne me kasai wo so on time ba me shan empare woda krokran pa wanum bi se woto kwaro wanya bi anom a na no honam yere basabasa sanse no kwasem se de nubra enu tahini ne haha hodo ene ayatwetwum nsuo na dia time heba me shano na adwuma edie ne de me pacho esewani esese e ka kire ni nyina ne se wabeto aduro bi na waso aduro na wahu dwuma aduro no edie sanse mpanifo se wiase mu obi beko abeka kire wa entese wa akohu sanse wani sama yense opreka bomade ne bowura drugstore heba shop okwa ankasa meto aduro bi akeke okwa also petam heba mesha obu ayeka ne se won fa aduro ne din entry trim obeko drugstore heba shop no afi no kwa kwachire ma kire ho ametesino obi kasa na wo chire me yade pa no waka ho asem no yebebu sanse ye aduro bi o se aduro ne de me wura fi afi ni akofa aduro bi ane de ama no da ne da asama meta ka ne se emperenfo sa kokọ na mapema omu nyina ne pe na so so obi ane ne ntakra na ma kokọ yakasi o na so ntakra bo ne de fanyinam kwatre kwa obeto aduro na aduro ne tibi mwa ne de ka wanto aduro ne krampo ankaye ne sentra make for time heba mesha make for de amasa bomade na nunum bi na yade a ebeto aboa papa ama won so watumi ade ho wo wa akra wo boarding house ofrinfie du mienu ekwa wototo ye ne provision wototo ne ma akwa na school mu no na wato time heba mesha ne bi na wo de akwa no sanse mprepin wo fia ne afro na oba ne yare o na oba ne waye hoya na oba no se ka nyame nko anka bibi yaye no mesro no time heba mesha ne bi a utobi de mana yade a ebetumi aboa no enu akire ye de time herbal capsules and afi ye de ne mesha so no ye de aba edwama so no na ye duro no betuma no capsules no anase ne mesha no na obi bisa say herbal capsules ana ne mesha no dwuma be na edie broni ka bi say general well-being na ya kasa na je say nipa efiri wo na se kopimutin onu madura etime boa esiesi ho brasses ene red brasses no amadane dare ebanya hode stronko na aboa amakwa tia yarewa ahodo me pacho yo obi a wutie me dane da yare bia baba bia no utumi nya bi dane da no na waye mbre na honam na waye boho a wono no tam haba mesha anasa de capsules su bia ya ade a ebeboa ama so watumi adon ho me pacho ye be ma na se wutie me wodwonso na obe mam ahyehyew ensansa na abegugu be ma ho a obokura bosna moja na efirimu na eba no tam haba mesha anasa de capsules no obokura ho abosna honam no ase bibi ne nanam
na wana mu na so bro de nsa be kan ohunu hwe obobo sase na dikosua ase ni trima se kukodwie bi ene na mu me pa cho nom tam haba mesha anasa de capsules ni bi ni pa dodo na na yusu aduro ni bi e ma danse ahudi fa aduro ho enya asem ketwa me pa cho yo oba na se wutie me obo sra so na nsuo na ifiri wase na eba obo ha na bosome so a ifiri okoro obo se nsuo na egu no obo abo se na enka wom me pa cho nya tam haba mesha anasa de capsules ni bi a ebebo yisa o ha we afiri ho esan beboa amaware aso emperifo so obanyansane yeburumbe na yenka na sam timpacho yo ba na wutie mi a fatam ba mesha ananse tam echecha ba mesha na capsules ne bi fire waduro na yade a entimi emwa o ebehia masaka wonom tam ba mesha no na kare tam echecha ba capsules ananse ne mesha no eka ho na ebasade a eboa papa emba wapomde ne timi CP isita bowra drugstore herbal shop pharmacy shop ye number egu screen so betima hwe na wafre yen number ye 0244 417 669 0244 417 Eko amahodo so ensem emu ensubrane ayiniti ewo China ne mpotemu baabi atifido from ye wo China ye frɛ hɔ ye bɛyi ehonum ene ensubrane ayiniti na enipa makomako edu baako ena mo ho aka emu enan de sesi ameno kasa yi wo mo ahwere mo kwaye a emu enwotwe nso ye nhunu baabi a wo mo afa na wo hwɛ enema ahodo a akoso ewo China na kura bi a ye frɛ hɔ gende ehonum ena nsu yi ayiniti kase pa ya esuo yi sesi a me ebo wo amane die wutumu sɛ ano aye dene papa ya wo manfo pie wo madan wo mo cars ne ade nsuo nyina etwe edekɔ na epinifo ebo amane ese wokɔ bia ye frɛ hɔ meyon ye wo Beijing no a ɛhɔ de nipa bɛ sɛ mpem nan ne ahanan ne nsuo yi atuo mu ede wo mafiri wo mafifie mu a sɛ wo mani edudu ato mo nsɛm pa na epinifo ya wo mo ene hwɛ ewiem nsakraye ɛwɔ China ebo amane ese sɛ de nsuo yi asi ayiniti no ɛbɛtɔ atoa so bɛ sɛ nansa ansa etumi ate ɛnunti ɔmanfo ɛmoabɔ ho yie papa ne titiriw ɛwɔ gende ɛne wɔn nso ɛwɔ meyun ɛwɔ Beijing nsuo no bɛtɔ paa ɛnunti ɛnum anim yɛ yi wɔn moabɔ ho sɛ baabi a wɔn betumi afiri hɔ nyɛ saa na nsuo yi ɛtoa so nansa ntam a hwɛ yi a na ɛdi ɛwɔ ɔman no emu ekoria asia no ewo enigide ensem emu arahosem a ebeto dwa ewo omayimu a ama omayi nyina abo nyenyen ese Ghana Juntini Charles Kwajo Fosu ya ne stage name eye Dadelumba ene anwum ahodo abode ene sewo anwum se frem ya Ghana fo ni je ho papa na sanwum a anwum ahodo a wabode ye kase ye kenkan ya enye ne ene betumi akenkan ni nyina awie arosem beto dwa ene se ni nyina enwum ahodo ene makramo akọ aben wa ha ene mo ne enwum ahodo ne bebiri na mpempem do me ne ade enwum ne pii na megidi se me kan wudi bi soso ewufie arosem beto dwa se openi akankyira gu onya fisia no aduosia na krata efri na busuafie aba ya wo mo kire se wo ne creative arts agency no eka bom na wo mo siripe na pesire a wo mesiri na nadwo no wo mo de candle ene siri sape yi ene wo so candle yi e de nam kromu a saa dwumadie yi ebe koso ame yatomu a memenda August bosume de wo be sase Independence Square ye wo enkan ha anwume no nsia pepepe na wo mo asase na wo mo de kromu a se wo man no nyina edo Charles Kwajo Fosu Dadelumba no ti omoto nsa de fre opia se nyame ya get to no opia meka mo ho ewo Independence Square na candle light vigil no wo mo fa nsese so pa na wo mo fa enkai Ghana Juntini na eno achi wo mesan abie enwoma mu de ato wo se obi bia ya wonim ne ho asem no bra ba twrom ewo nabusuafie ya eno so wo mebiem anopa no nkron kokopem adwumre no 9 se wo mo ye vigil no wi ade chi no nkron no a to wo se obi bia ya onim Dadelumba ho bibie no wo ma matwro ewo enwoma ne mu se de beye na ebeye nsen na ho de ama wo no
ɛna afei n'abusua nyinaa ɛno nti na creative art industry no ɛne Dad Lumba n'abusua no sei ɛne nhyehyɛ ahodoɔ a wɔmte agu akwan mu na yɛbɛgyina saa sɛbi so na kase yɛde bɛsom na nnwuma yi yɛde ne nyinaa asi yɛde aseda ɛma Eden Hills Residential Services abusua sɛ bi a wopɛ asase anaasɛ bi a wopɛ dan bi atɔ no dwumakuo yi bɛboa wo ama wo nsa atumi aka bi paa travel and talk ho wɔbɛboa mo akwantu sɛm nyinaa ayɛ wano ɛde ama wo sɛ bi a wopɛ sɛ wotu kwan wo passport ho nsɛnsɛm anaasɛ ebi a wo birth cert ho nsɛnsɛm ne nyinaa da wɔbɛto no boase ayɛ ne kama ɛde ama wo holas via herbal center ka ho bie yɛ wɔ mu boa ma wo pomudin nyinaa mi agyina so paa ɛde ama wo ɛna gad ɛyɛ wɔ adwumre yi wokɔ da ibɔmɔden ne pɛ bi papa ɔse adumuka ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri wɔ sɛ bia mmeranteɛ ɛne mmaba a wapie ɛwɔ badwam a wontumi nkɔ bi ɛsa yɛ kasa sereɛ mpo na ɛyɛ wo den wonya ɛna gade bi de paul se a ɛbɛyi no nyinaa de afiri hɔ ama watumi akyina wo naso no yɛsere wɔ badwam a wo nso wasere abɔnsere hehe bie na watumi akɔ w'anim adwumakuo yɛada roma ɛna nnwuma yi wɔn bɔ ayɛ a yɛde nsɛm yi ɛbɛ som wo ɔkenkanfoɔ nnwuma yi mede kaseɛ yi ɛbɛ som wo frɛ mu ɔmahene kofi asɛmpa mebɛ som nnwuma yi yɛde aseda ɛma efi ha adwumafoɔ a wɔn nso wɔn bɔ ayɛ ma yɛde nsɛm nyinaa ɛbɛ som camera ɛna afei MC a producers ahodoɔ nyinaa nso aseda bi ɛnkɔ fam afei wɔn nso a wɔgye brɛ ɛhwɛ kaseɛ so aseda ɛnkɔ ɛmfama ho ama mo ɛnɛ hwɛ